Setelah Mbak Nur Ai ini sudah selesai, sekarang Mbak Oki Dwi. Oki Dwi ya, Mbak Oki. Oke, Mbak Oki belum tahu saya judulnya apa ya. Oke, sekarang dia langsung ke permukaan. Coronavirus outbreak continues to haunt a number of countries in the world. Indonesia is no exception. If previously Indonesia was one of the countries that had not been affected, now the country has been the first case. Excluded from the World Health blah blah blah. Meanwhile, novel coronavirus new type. Okay. Oh, di lockdown gitu ya. Tuh men, Ira. Nah, Mbak Oki sama Mbak Ardi, Mas Ardi Kelana sama Mbak Oki ini sama plek ya. Jadi dua orang ini, Mas Ardi Kelana sama Mbak Oki, nilai UTS saya cabut ya. Bisa-bisa nggak lulus ini Mbak Oki sama Mas Ardi karena sama plek ya. Saya harap bisa dimaklumi ini. Nah seperti ini, itu berarti ini plagiarism, bukan karyanya sendiri ya. Saya anggap nggak lulus ini, nggak apa-apa ya. Oke, kalau mau merevisi berarti merevisi dari awal. UTS-nya UTS-nya harap diselesaikan dahulu, baru ke Pak atau ke Pak Ikil nanti saya kasih solusi. Mas Ardi sama Mbak Oki, karena sama plek ini. Oke, langsung ke Mbak Ratna Ayu saja. Oke, Ratna Ayu judulnya itu Between Us. Rayana karakternya. Bagus, ada sketsa seperti ini ya. Macy Day, terus simbolnya itu daun berguguran begini. Ya nggak apa-apa, seperti ini bagus, saya suka. Tin, Sisil, hurry up. Acil, we only have 10 minutes to arrive. Oke, hi, my name is Rayana Cindy. For some reason my friends call me Acil, or an abbreviation of anak kecil. Bukan bocil ya, bocah cilik, tapi anak kecil. Sudah besar tapi kayaknya masih kecil, seperti anak-anak ya. Menarik, tidak apa seperti ini. Shorter than them and I'm used to that summon. Summon itu maksudnya panggilannya, tapi kalau summons ini istilah untuk memanggil arwah, memanggil apa ya? Jangan istilahnya Pak, jangan summon ya. Ya, salah jangan summon. Oke, Sisil. Di sini prolognya kurang banyak ya, Mbak Tapi saya lihat dulu sih ya, Sisil. Mbak siapanya tadi tuh? Ratna Ayu ya. I also said what we must be late again, and Miss Munir, annoying face, why does it always stand by in front of the gate? Ngomong ini di sekolah ya. Complain Sisil, is Sisil my best friend at school? Yes, even though he is a little. Dikasih tanda kurung ya. Sisil itu katanya kata dalam hatinya si Rayana gitu ya. Is little fishy but he is someone. Oh, laki-laki ya. He is someone. Mungkin she is someone who always understand me, begitu ya. Wait. Here, I'll be back. What I need now is bribe from Mr. Munir, a security guard who is very disciplined and obeys the rules at school. Blah blah blah. I gave the fruit salad that I had prepared at home only Pak Munir. Oke, disuap nih. Just this time, not again tomorrow. If you are late again, I will drag you to the principal. Best plan, Princess Rayana. Set up one more thing that we have to face Mrs. Ninda. Mungkin kepala sekolah. For students who do not obey the rules in my lesson, please stand in front of classroom door until my class is over. Oke, Mbak Ayu ya. Saya kasih saran di sini, di prolog di sini harusnya itu ada sebuah narator atau
adegan permasalahan yang muncul di awal. Contoh, Sisil, contoh ya begini. Sisil sama Rayana ini dikenal sebagai anak yang pendiam, ya awalnya. Tetapi ada satu yang mempersatukan mereka berdua, ya, yang mana satu adegan itu, satu benda itu yang menjadikan mereka akrab dan dibahas, jadi poin utama dibahas. Contoh, kemarin saya tuh lihat baca novel itu tentang seorang perempuan masih sekolah nih. Dia itu telat gara-gara apa? Jalan kaki, naik sepeda. Padahal sekolahnya itu di puncak gunung, jadi dia selalu telat gitu ya, naik sepeda ontel gitu. Lah, suatu ketika dia karena hidup sendiri ya, nggak punya orang tua gitu ya, ngekos gitu, dia itu menabung untuk membeli sepeda listrik gitu ya, untuk biar ada listriknya gitu. Nah, tetapi nggak ada gitu ya, dia malah tertarik kepada sepeda motor biar lebih cepat lagi. Akhirnya dia itu lihat tabungannya kurang, tapi karena ketemu bapak-bapak yang baik penjual motor, dia dikasih motor bekas gitu ya, motor super cup ya, kalau di Indonesia namanya sepeda ulung gitu, kalau di sana namanya super cup. Lah, super cup ini juga dimiliki oleh si Sisil. Akhirnya mereka berdua itu akrab. Hari-hari demi hari dia itu membahas terkait hobinya itu yakni rider, untuk naik motor super cup nih lah, untuk adventure, petualangan di gunung, terus kemana-mana ke pantai pakai super cup, untuk ngirim dia part time ngirim surat-menyuratnya kepala sekolah begitu. Jadi ada yang menarik pembaca untuk lebih tahu dekat gitu terkait super cup. Nah, Mbak Ratna Ayu saya harap ini seperti itu. Di sini kurang ada konflik di awal gitu ya, yang sekiranya itu logik bagi pembaca, dan saya tuh ingin melihat terus begitu, atau membaca terus karyanya si Mbak Ratna Ayu. Itu dari Pak Iqlil untuk Mbak Ratna Ayu, tapi sudah bagus, saya cancel. Nah, sekarang kita move ke mana nih? Septi Nurul, kurang 4 lagi nih. Septi Nurul. Oke, judulnya itu After Meet You, setelah berjumpa denganmu. Waduh, ini pasti terkait percintaan nih. Gak apa. Kita lihat ya. Prolognya, in a life in childhood, they often spend their time having fun, such as playing with friends, on vacation with family, or buying chocolate and ice cream. But it is different from Jonathan's life. Since childhood, he has experienced something that generally experienced by adults. He was trauma, and had a lot of heartache. He is too depressed to remember and face the sad thing of her childhood. Jonathan tries to be more open himself, but fails. He rose from his failure. Jonathan ini, dia itu pemeran utamanya ya, dan ini sama Teresa ya, itu mungkin day itu childhoodnya itu ya. Langsung aja kita masuk ke dialog. 2015, was 10 years old, opens the front door of the house and runs out screaming, "Mom, Dad, come on quickly, we are too late. I don't want to make Grandma and Grandpa wait too long." Screaming from kitchen, preparing sandwich. "Okay, Jonathan, let's go now. Please go to the garage to see your father. Is the car ready or not?" Okay, that is car ready. Wait a little longer and blah blah blah. "Oh please Dad, I want to go now. Let's go now. Jonathan can't wait." Blah blah blah. Oke, Mas udah jalan ke rumahnya nenek nih. Jalan ke pantai. Iya.
Terus mungkin meninggal ini grand neneknya. Oh iya, ini di sini. Jonathan took ice cream for his grandmother. Suddenly the beach water overflowed, hit all the visitor. Oh, tsunami nih. His grandmother making everyone scream and running. Jonathan immediately cried. His grandmother ran away. Bla bla bla. Oke, jadi dia itu trauma gitu ya, kehidupan pasca tsunami gitu ya. Oke, boleh. Oke, seperti ini nggak apa. Cuman di sini nanti saran saya Mbak Septi, tunjukkan nggak boleh sampean itu menunjukkan yang sedih-sedihnya. Itu dalam sebuah novel terlalu sedih. Tunjukkan bagaimana nanti alur cerita ini itu menunjukkan harapan. Si Jonathan ini setiap harinya itu berjuang untuk harapan yang lebih itu, untuk tetap hidup itu dengan cara apa, begitu kalau saya. Jangan tunjukkan yang sedih-sedih, itu kayak sinetron nanti kamu. Jadi tolong Mbak Aini Septi Nurul Aini dirubah sekiranya tuh alur ceritanya itu nanti itu dia itu survive untuk kehidupan sehari-hari, untuk semangat untuk tetap hidup itu bagaimana kehidupan sehari-hari Jonathan. Terus sesuatu apa yang bikin dia itu kuat ya. Oke, begitu ya Mbak Septi. Oke, itu Mbak Septi. Sekarang lanjut ke Mbak Siska nih. Mbak Siska judulnya apa? The Story of the Eldest Seven Siblings. 7 bersaudara, dia yang tertua. Oke, saya paham. Introduction. In the village there is a husband and wife who live with 7 daughters. Perempuan semua ya. They are poor family who experience shortage for food every day. The father worked as a forager for firewood and sold in the market, but the father has selfish nature. They only think about themselves and feel sorry for having 7 daughters who always bother them and ever care for their children. Even when they eat, they only eat together, not for offering to their children. Oh begitu, kejam sekali. Untuk awalan ini sudah saya lulus, ini permasalahan di awal ya. Terus bagaimana nih? Saya penasaran akhirnya 7 bersaudara itu makanya gimana, hidupnya gimana. Saya sudah betul ini Mbak Siska. Father, how miserable we live in the world. When others just look up the chin, we have to work hard like a buffalo that is plowing rice field and tireless. Yang materinya, suppose we only live alone, must be our lives are not as a miserable. Having a lot of weight on my shoulder is very hard, my husband. That's right. Tadi itu father, sekarang kok dad ya. I seek firewood, harusnya the father laki gitu ya. I seek for firewood with sweat ya, keringet bla 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 begitu. Oke, terus nah ini sampean bisa ya Mbak Siska ya. Scene 1 terkait father yang mengeluh gitu ya. Terus scene 2 ya, saya cepat ngoreksinya. Scene 2 mungkin di sini. Nah, scene 2. On the other hand, Anna tells his sister to go to the kitchen immediately because mom and dad, mother, what are you eating? We are so hungry. Since morning we didn't eat one bit because of the rice was up. Right, Dad? Cassava, kaspe ya ini ya. In the back of the house has also been eaten by rats, so we cannot cook anything. Can you eat it, you? It's with mom. Have mercy on us, father. Trouble you nothing. Oke.
conflict 1 settlement. Okay. My wife, I have the idea to lighten the burden of our lives a little bit. What idea is my husband? Of course it won't harm us. How if we leave our doctor in the middle of the forest? Are you sure, my husband? Don't worry. Jadi mau ninggal anak-anaknya middle of the night in the morning. Ya serem banget ya. Tapi kayaknya ini sudah benar ini. Tinggal ngasih sin saya biar bisa lihat biar bisa cepat ngoreksinya gitu Mbak Siska. Sudah betul ini, sudah betul. Kita move ke Mbak F. Oh, Mbak F ini sudah ke Pak Iklil sama Mbak sudah saya kasih solusi. Sekarang Mbak Vitania terakhir. Mbak Vitania, judulnya itu True Love. Tema a husband's deep love story for his wife. Ini prolognya. The drama tells the story of 36 years old man named Stuart. He met a woman who is 5 years younger than his age, named Colin. Colin was born with only one kidney in her body. Wah, ngeri. Stuart loves his wife very much and he intends to donate his kidney for her. But just when Stuart wants to donate, something unexpected happened. What is that? Ya, we'll see how the story goes. Sudah betul ini. Namanya sudah menarik ya. Stuart, my wife, I want to dedicate my life to you, so I want to donate one kidney for you. Terus Colin jawab istrinya ini. But living with one kidney is not easy, Stuart. You are likely to experience health problem more easily. It doesn't matter. I'm even sad if you have. Masuk sadar ya? Oh, grammar ayo keliru. If you have to feel the pain like this, so let me donate my kidneys to you. No need for it, my husband. We can find another donor. Okay, if I can donate my kidney to you. Or should I look for other people? Better if it. Okay. Well, if you don't mind, I'll accept your offer, Stuart. Okay, lah ini scene kedua. Stuart and Colin were chatting ya in other hospital waiting rooms while waiting for the nurse who called his name to enter his doctor's room. Okay. My wife prays for me that I can donate my kidney to you so that you don't feel the pain in your body anymore. I will definitely wish the best for you, blah blah blah. Shortly thereafter, nurse voice came out, which not mistaken for the doctor office who has going to treat Stuart, and the nurse broke the warm atmosphere in a corner of the hospital waiting from patient on behalf of Stuart are welcome in. Oh yes, well, kok sus? Neni ya. Arriving at the doctor's room, Stuart explained the purpose, blah blah blah. Anything I help? Yes, doc, I want to donate. Okay, then we'll check your kidney. Okay, doc. So this is Mr. Stuart. I apologize profusely. I would like to ask a question before and does Mr. Stuart have story kidney disease? No. Yes, sir. Loh, ada ya ternyata. What this disease? What you are likely big cannot donate your kidneys to your wife. Oh, asli nggak bisa ya. Oke. My wife bla bla bla. Ya sudah betul ini. Sudah mengalir begitu, saya suka. Nggak ada revisi ya untuk Mbak siapa? Vitania. Itu sekian dari saya untuk proses revisi atau proses penyuntingan naskah dramanya. Semoga bermanfaat dan saya harap habis ini bertemu dengan saya atau salah satu dari teman-teman minta untuk Zoom boleh, nanti saya jelaskan satu persatu, tapi yang buka Zoomnya teman-teman sendiri, saya cuman nanti takutnya merepotkan waktunya teman-teman, jadi saya harap saat boleh atau langsung ketemu Pak Iklil juga boleh, pakai Zoom juga boleh, saya beri wewenang lebih ya, karena sudah agak aman ini pandemi dan teman-teman sudah saya harap
2 minggu di rumah, nggak kemana-mana, diinkubasi, jadi nggak ada apa-apa. Ketemu Pak Igil nggak apa-apa. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.